ફાસ્ટ છે. હાઇટની રીતે જો તો 135 મીટરની હાઇટ પર અત્યારે આપણે ઉપર છે. ટોટલ હાઇટ છે 182 મીટર. જે આપણા ગુજરાત વિધાનસભાની બેઠકની સીટ છે 182 એના હિસાબથી રાખવામાં. ફ્લોરની દ્રષ્ટિએ જો તો 45મા માળ પર અત્યારે આપણે ઊભા છે. આખું સ્ટેચ્યુ 60 માળ જેટલું છે. તો આ લાસ્ટ છે, આનાથી ઉપર નહીં જવાય. લિફ્ટ અહીંયા સુધી છે, પગથિયા છે, પણ ખાલી મેન્ટેનન્સ વાળા છે. એસી સમાજ જોવાનું છે સામે સરદાર સરોવર ડેમ અને એના પાછળનું પાણી ફક્ત આ જગ્યા પરથી દેખાય છે. આ બાજુની સતપુરાની પર્વતમાળાઓ છે, પેલી બાજુ વિંધ્યાચલની પર્વતમાળાઓ છે અને નીચે જે નદી છે નર્મદા નદી છે. તો નર્મદા નદીની વચ્ચે સાધુ ટેકરી પર આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવવામાં આવેલું છે. એ સાધુ ટેકરીને કટ કરીને એક લેવલ બનાવીને એના ઉપર 2 પિલર ઊભા કરેલા છે. તમે આયા એ લિફ્ટ એની અંદર બનાવી એટલે પિલર પણ એ છે, પગ અને લિફ્ટ પણ એની અંદર બનાવી. એની આસપાસ આવું સ્ટીલનું સ્ટ્રક્ચર જોઈન્ટ કરેલું છે અને એની બહારની સાઈડ બ્રોન્ઝની પ્લેટો લગાવેલી છે. જે રીતે કપડાં પહેરે છે એ રીતે બહારની સાઈડ પૂરેપૂરું બ્રોન્ઝથી કવર કરેલું છે. જે ડિઝાઇન બનાવનાર છે એમનું નામ છે રામમોહન સુથાર. એ મહાન છે. 96 વર્ષ હાલેન્ટી કંપની બનાવી છે અને આ કામ 3.5 વર્ષમાં પૂરું કર્યું. એ બી એક વર્લ્ડનો રેકોર્ડ છે. આ જે ગાડી છે જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને જે કોટ પહેરાલો છે જેકેટ એની ડિઝાઇન છે અને આ બહારની સાઈડથી બંને બાજુમાં જે પાર્ટ દેખાય છે એ શાલ ઉડાડેલી છે એનો પાર્ટ દેખાય છે. અને આ જે પટ્ટી છે બટન પટ્ટી છે અને આ જે ગોળ આકારનું દેખાય છે કોટનું ઉપરથી 2nd નંબરનું બટન છે. એટલે આપણે ઉપરથી બીજા અને નીચેથી ત્રીજા બટનની વચ્ચે અત્યારે આપણે ઊભા છે. જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા કેમ બનાવી એમને 562 રજવાડાને એક કરી આપી એટલે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવવામાં આવેલું છે. થેન્ક યુ. एक देश बनाने के अपने कार्यक्रम और पाकिस्तान को साकार करने के लिए कई भारतीय मुसलमानों का समर्थन भारतीय के कड़े के बावजूद भारत के